Welcome back to my channel. Urakaza neza kuri channel yanjye iPod. Twese tugira amabanga kandi tukifuza nuko ayo mabanga twayabika ahantu hari umutekano. So ufite machine yawe ariko wibaza uburyo wabika ibintu mu machine yawe ku buryo bigoye ko umuntu wundi yabibona. Igisubizo nta kindi. Ushobora gukoresha uburyo bwinshi butandukanye ariko uyu munsi uburyo nkuzaniye no ukuntu ushobora gucreatinga folder iri invisible, folder itagaragara mu machine yawe. Kuri desktop yawe ugacreatingaho folder itagaragara ubundi ukazajya ubikamo amadokima yawe atandukanye. Bikorwa gute rero? Tutagiye kure, reka nkwereke uko bikorwa. Ariko mbere yuko nkwereke uko bikorwa, niba utarakora subscribe, please do subscribe. Kora subscribe ubundi ushigikire channel yanjye. Ushobora gukora share, comment, hari ikindi wifuza ko twagukorera cyangwa se twakwereka uburyo gikora nabwo twagufasha. So tutagiye kure rero, so let's dive in. Ijya kuri desktop yawe aho ushaka ko ucreating a folder uri kuhabona ahangaha. So right click nk'ibisanzwe, then tujya kuri new, then tujya kuri folder, then so click there, right click, then tujya kuri rename. Hano tuvanyemo amagambo yose ushobora klikamo, right click n'ubundi ukajya hano handitse insert unicode control character. Let's choose this one, left to right mark. So urabona folder yacu nta zina ifite ariko iracyagaragara. Icyo dukora, I come here, right click, tuze kuri property, then tuze hano handitse customize, then tujye kuri customize, tuze hano kuri change icon, then choosingemo empty like invisible folder hano. Ibi byose uri kubona ni type y'ama folder. For example, when I click this one, you see what I got. See, this is folder. So what I do, I click here again, I come here, property, then in the kuri customize, then change icon, then in the hano kuri folder itagaragara, I click, then apply. Okay, so okay, urabona ko after doing apply, folder yacu ntabwo igaragara ariko still irahari. You can see our folder. If I open, urabona hano ndayifunguye. So let's keep a file here. I have a file here. You see, this is the file that I have. I have a picture here of this file. You see, I have mfite iyi file ahangaha. Reka tuvuge yuko iyi ari sensitive document ntashaka ko abantu babona. Icyo nkora ndayizana hano, move. Icyo nkora ndayizana muri ya folder na creating iri sensitive. You see guys, already yamaze kugeramo. Katishano mu nguni kugira ngo ahiri ibiri kugaragara. Okay, so anytime ufite file, for example, I come here, then creating a new maybe new file. Reka tuyite wenda amanota y'ikizamini, ariko sinshaka ko iyi file abantu bayibona nyine mu buryo bworoshye, ku muntu ushobora gusura, ku muntu ushobora kwinjira mu machine yanjye. Ntabwo nshaka ko abona iyi file. So icyo nkora ni iki? So I move this file to my folder here. So guys, you see, you can see a file ariko kuko twego tuza hano iri hano, ninyikirikaho nkayifungura, double click, so urabona dufitemo ya picture, this one, and dufitemo na ya file twa creating yitwa amanota y'ikizamini. So I hope guys this is
nizere ko aka kantu kagufashije. Ubu nibwo buryo ushobora creating folder itagaragara kuri desktop yawe. Niba ukunze video yanjye ndagusabye ushyigikire channel yanjye ukore subscribe. Thank you. See you, bye.